Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από το Βόρειο Λονδίνο και συγκεκριμένα από το Camden Town. Το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στον καθεδρικό ναό των Αγίων Πάντων στο Camden Town εκδήλωση με τα αποτελέσματα της έρευνας των ελληνορθοδόξων κοινοτήτων της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας με την ονομασία Thyateira Project. Αυτή τη μεγάλη έρευνα την πραγματοποίησαν δύο νέοι πανεπιστημιακοί ερευνητές, ο Δόκτωρ Δημήτριος Σαλαπάτας και ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Τρίμμης, οι οποίοι παρουσίασαν φωτογραφικό υλικό και εξήγησαν την έρευνά τους που άρχισε το 2000 και ολοκληρώθηκε με αυτή την εκδήλωση. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πατέρας Γεώργιος Ζαφειράκος, εκ μέρους της κοινότητας των Αγίων Πάντων, ο Πατέρας Cristian Alasberg, που εκπροσώπησε την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων, όπως και επίσης ο πρόξενος της Ελλάδος, κύριος Χρήστος Γούλας. Ακόμη, το παρόν τους έδωσαν ο Πάτερ William Taylor, πρόεδρος του Anglican and Eastern Church Association, ο αγαπητός φίλος και συνεργάτης του σταθμού μας, πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας, καθώς και πλήθος ομογενών. Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμούς. Πρώτος μίλησε ο οικοδεσπότης πρωτοπρεσβύτερος Πατέρας Γεώργιος Ζαφειράκος. Ακολούθησε σύντομη ομιλία από τον εκπρόσωπο της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, Πατέρα Cristian Alasberg, καθώς και σύντομος χαιρετισμός από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, κύριο Χρήστο Γούλα. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις σύντομες αυτές ομιλίες με τη σειρά που αναφέραμε. Αγαπητοί πατέρες, εντιμότατε κύριε Πρόξενε της Ελλάδος, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Thyateira Project, αξιότιμοι πρόεδροι και μέλη των κοινοτήτων και συλλόγων της παροικίας μας, αγαπητοί αδελφοί, με ιδιαίτερη χαρά, τιμή και συγκίνηση σας καλωσορίζω στην κοινότητά μας στη σημερινή πρώτη εκδήλωση της Επιτροπής Thyateira Project, που έχει θέμα την ίδρυση των 24 ναών ή κοινοτήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας στο Λονδίνο. Να μου επιτρέψετε εδώ να κάνω ένα ιδιαίτερο καλωσόρισμα σε αυτούς που έρχονται από μακριά, που ήρθαν μάλλον από μακριά. Από το Μπρίστολ, που ταξίδευσαν 2,5 και 3 ώρες να έρθουν εδώ. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται δυστυχώς κάτω από μια τραγωδία ενός τρελού και ανεξέλεγκτου πολέμου που συμβαίνει, όπως ξέρετε όλοι, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Στα δύο αυτά χριστιανικά ορθόδοξα κράτη. Και προσευχόμαστε προς τον Κύριο των δυνάμεων, τον Κύριο σου Χριστό, να ειρηνεύσει και την εμπόλεμη αυτή περιοχή και όλη την ανθρωπότητα. Όπως γνωρίζετε όλοι σας, περισσότεροι μάλλον, ότι από αρχαιοτάτους χρόνους οι Έλληνες είμαστε λαός ταξιδιάρικος. Μας αρέσει να ταξιδεύουμε και να μεταναστεύουμε τακτικά. Και σε όποια χώρα πηγαίνουμε, η πρώτη μας έγνοια, η πρώτη μας επιδίωξη είναι να ιδρύσουμε εκκλησία και σχολείο. Οι αρχαίοι Έλληνες έχτιζαν βωμούς, ναούς και θέατρα. Το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί? Για να μην ξεχάσουν την πίστη τους, τη γλώσσα τους και τα ήθη και έθιμά τους, τις ρίζες τους. Λοιπόν, στο Λονδίνο, όπως είπαμε, υπάρχουν 24 κοινότητες και ναοί. Σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, περίπου 125. Και σε όλο τον κόσμο, όπου πάτε, σε όποια χώρα πάτε, θα δείτε ότι υπάρχουν ελληνικοί ναοί και εκκλησίες. Στην Κίνα,
αφήνω έξω την Αυστραλία, την Ευρώπη, την Αμερική και στη Ρωσία, όπως είδαμε ότι μερικές πόλεις εκεί στη Ρωσία και στην Ουκρανία, σαν τη Μαριούπολη, όπως τη λένε, έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Να συγχαρώ την Επιτροπή που ανέλαβε το δυσκολότατο αυτό έργο, να ερευνήσουν και να βρουν πρόσωπα που έζησαν και γεγονότα που έχουν συνέβη πριν 100 χρόνια περίπου ή 50 χρόνια, μεταξύ 50 και 100 χρόνια. Και να μας παρουσιάσουν τις δυσκολίες που συνάντησαν οι ομογενείς, τους αγώνες τους, το ονειρό ζήλο που είχαν, το πείσμα τους, την ευσέβειά τους, να δημιουργήσουν ναούς και σχολεία για να θυμούνται έτσι την πατρίδα τους, να θυμούνται τις ρίζες τους. Η κοινότητά μας, εδώ ένα πολύ καλό για την κοινότητά μας, μισό λεπτό ακόμα, είναι η δεύτερη κοινότητα που ιδρύθηκε στο Λονδίνο μετά την Αγία Σοφία. Ιδρύθηκε το 1948, δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και για πόσα χρόνια τώρα, 74 χρόνια, διακονεί την παροικία εδώ και βοηθά την παροικία από την ημέρα που ιδρύθηκε και ηθικά και οικονομικά, πολλές φορές. Και θεωρείται ότι είναι η μάνα εκκλησία για πολλές κοινότητες και εντός και εκτός Λονδίνου. Διότι βοήθησε πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές κοινότητες και με προσωπικό έστελνε και ψάλτες και δασκάλους και ιερείς και οικονομικά βοήθησε για να ιδρυθούν. Εγώ είχα τη χαρά και την τιμή και την ευλογία να συνεργαστώ με πάρα πολλούς από αυτούς τους ιδρυτές των κοινοτήτων, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή αυτή σήμερα. Είτε ήταν λαϊκοί, είτε κληρικοί, όπως ήταν αρχιεπίσκοποι, γιατί είμαι, δεν είπα πόσα χρόνια είμαι εδώ, το κρατώ μυστικό αυτό. 47 χρόνια. Λοιπόν, συνεργάστηκα με αρχιεπισκόπους, ένας, δύο, τρεις, ο τέταρτος είναι αυτός, με προέδρους εκκλησιών που πέρασαν και έφυγαν από τον κόσμο αυτό, με ιεροψάλτες, με ιερείς που έχουν φύγει, με νεοκόρους, με δασκάλους των ελληνικών σχολείων, εκατοντάδες από αυτούς, με προέδρους και μέλη των εκκλησιαστικών συμβουλίων και των φιλοπτώχων αδελφότητων, και νομίζω ότι η σημερινή μέρα, που είναι Σάββατο, ψύχο Σάββατο, είναι μια μεγάλη γιορτή για αυτούς και για μας. Είναι ένα μνημόσυνο ιερό για τις ψυχές τους, να βρουν ανάπαυση και αγαλίαση. Και για μας όλους, το έργο τους είναι ένα λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση από όλους εμάς και από τις ερχόμενες γενναίες. Σας καλωσορίζω στην κοινότητά μας και εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση. I'd like to invite the Reverend Dr. Cristian Alasberg, who is representing the Archdiocese of Thyateira in Great Britain, to this event.
Father Cristian is the priest of St. Andrew's Church, Camden Town, and is the ambassador and is the administrator and digital archivist for the Fellowship of St. Alban and St. Sergius. Reverend Fathers, honored representative of the of the Hellenic Republic, chairman of the community, our Reverend Deacon, brothers and sisters, welcome to this event on behalf of His Eminence Nikitas, Archbishop of Thyateira and Great Britain, with whose blessing and support tonight's event is taking place. Sadly, His Eminence is abroad at the moment and couldn't make it, but he sends his love and his best regards and his prayers and blessings for the success of this very important project. The project is important not only in connection with the centenary of our Archdiocese, and if any of you have seen the new Typika, the book published annually by the Patriarchate and distributed to all the churches of the Patriarchate across the world, you will see that this year's tome is dedicated to our Archdiocese and the founding of the Archdiocese of Thyateira and Great Britain. But it's an important project because we are in a period of change. Not only because we now have a new Archbishop who takes the leadership of the Archdiocese after a very long and fruitful ministry of the late Archbishop Gregorius, but also because the founding generation of all these parishes are coming to their end. And we are soon about to enter the stage where the founding of these parishes and the building up of these parishes will no longer be in living memory. And so it's very important at this stage in our history, the history of Archdiocese, to be able to document and to present the history of these parishes before they fade from living memory, so that we don't forget where we come from, so that we don't forget where the roots of our Archdiocese is, and all those people who strived and in many cases suffered and struggled to build these parishes and to leave us this very important heritage, which is now bearing so much fruit, not only within the Greek and Cypriot communities, but also far beyond. Orthodoxy is now growing in the United Kingdom, and people are coming in from all sorts of backgrounds, and this is thanks to the initial efforts of these generations of immigrants and of refugees from Greece and from Cyprus. And so on behalf of His Eminence, I would like to welcome you all and wish you every success with this project. Thank you. Very much. We would like to invite τον πρόξενο της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντιμότατο κύριο Χρήστο Γούλα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα πω πρώτα δύο λόγια στα ελληνικά, ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ και που θα δω και εγώ την παρουσίαση αυτού του project που αφορά τις ελληνικές κοινότητες εδώ και την ιστορία τους, και ότι είναι μια ημέρα γιορτής ουσιαστικά για τον ελληνισμό και για την Αρχιεπισκοπή. Ωστόσο, εμείς έχουμε πάντα το νου μας στους ομογενείς μας που βρίσκονται στην Ουκρανία και σε ό,τι συμβαίνει εκεί αυτή την ώρα. Αμέσως μετά τους χαιρετισμούς, τον λόγο έλαβαν οι δύο ερευνητές. Πρώτος ανέβηκε στο βήμα ο Δόκτωρ Δημήτριος Σαλαπάτας, ο οποίος παρουσίασε ένα μέρος από την έρευνα που έκαναν και παρουσίασε εικόνες, φωτογραφικό υλικό καθώς και την ιστορία του κάθε ναού ξεχωριστά. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Δόκτωρ Σαλαπάτα. I would like to invite Dr. Dimitris Salapatas, Secretary of the Anglican and Eastern Church Association, member of the newly established Archdiocesan Committee on Religious Education. He's a religious studies teacher in secondary education and a subject-specific lead tutor for RS with the National School of Education and Teaching, Coventry University. Welcome, welcome. Thank you, everyone. Thank you. So, dear fathers, esteemed guests, friends and family of the Thyateira Project, thank you for coming. Welcome to this event, presenting the Thyateira Project. So it has been a great journey to get to this point where we can give you an overview of our work. You can see what we have done here with a PowerPoint, which is one indication of a part of the project. We do showcase also what we've done with school students, where we did a number of research, the pictures that we've taken, and there's more to come.
The Thyateira Project aims to record the history, buildings, tangible and intangible cultural heritage assets that are associated with the Orthodox communities which run under the auspices of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, specifically the Archdiocese of Thyateira in Great Britain. Our project aims to record the church and community buildings and oral microhistory of these communities in the Greater London area and to engage the local communities with their shared heritage. So our focus was London and the surrounding areas. This project started officially in September 2020, but the idea for it began in 2019, where I was discussing with my friend, Kostadino, about completing or starting a project with a focus of looking at this church and its history and its buildings and anything to do with All Saints, because I was a chanter here. And then Kostadino said, why only do All Saints? Why not expand? So then, after discussing this again and again and trying to see if people would be interested in this, we started applying for funding. And the funding initially was, of course, for the whole country, because we were, in a way, excited, youthful, ignorant, and we thought we will do this. And we saw actually that we couldn't. So then we focused on London, and we saw that the 24 churches plus a chapel is probably where we can go with this initially. We wanted to start in Scotland, Ireland. It wasn't going to work. So subsequently, when we saw that this is probably not that realistic, we focused on the capital city, and we achieved a collaboration between the University of Bristol, represented by my friend Kωνσταντίνος Τρίμμη, and my then school, Alperton Community School, from my side. We visited 24 churches, which are still functioning as places of worship, and one chapel, St. Stephen's in West Norwood, which is no longer, unfortunately, a functioning church building. Exploring the building, recording, and importantly, the history of the people and the parishes, it was evident that each parish and community had something unique, which differentiated it from the next. Let me start with this church, for example, All Saints Cathedral. It's had a great history, linking it to the history of Cyprus, especially just before, during, and after the invasion of Cyprus from Turkey, where Archbishop Makarios used to visit quite a bit, and there are some archival pictures on the slideshow. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι πολλές από τις φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν, όπως ανέφεραν και οι ερευνητές, ανήκουν στο φωτογράφο κύριο Αλέξιο Γενάρη. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την παρουσίαση του δεύτερου ερευνητή, Δόκτωρα Κωνσταντίνου Τρίμμη, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του παρουσίασε την ιστορία των ναών που ερεύνησαν και εξήγησε την εσωτερική αρχιτεκτονική των ναών, την κατασκευή τους, αλλά και την ιστορία τους. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε ένα απόσπασμα από αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. So, as I said to you, I'm going to focus on the 21 churches that we have converted to Greek Orthodox and churches that used to belong to other Western denominations before. The main difference between an Orthodox church and a Western denomination church is the templon or iconostasis. I have one behind me. So the very first action that we did once we acquired the church is to put up a screen, or the templon, and that has to happen rapidly. So as we've seen, for example, in Enfield, which is a newly acquired church, you have really a makeshift iconostasis until the new elaborate one comes from the motherland. And the templon behind me is the second templon of this church, as Father George told us, and then we discovered, and it came from Cyprus. And until this very elaborate iconostasis comes from Cyprus, there was a simpler one. I think Father George is the one that lives on the side, right? It's part of the old templon. Yeah. So that has been made rapidly by the people when they acquired the church, so they served their needs. And actually you can trace the history of the churches, tracing the histories of the Templar. And that became part of my kind of game when we are visiting a church, seeing the templon, trying to find out where the church is being converted. And you have some fantastic Templar that actually been made and came from Greece and Cyprus, like the one in Kentish Town, here in All Saints,
and other Templar that actually following kind of more Western tradition, like the one in St. Catherine's, Barnet, where the building there is listed, and because it's been converted to an Orthodox church recently, it wasn't allowed by historic England to put up a full iconostasis. And that's the last church, the last acquisition of a Greek Orthodox community, St. Raphael and Anthea in Enfield, where you can see the kind of simple iconostasis being created until the new elaborate one arrives from Greece. The second main element of the Greek Orthodox typikon is the altar, is the Agia Trapeza. So most of the Western denomination churches, and particularly the churches that has been acquired by the Greeks here, the altar is pushed against the back wall of the church, when in the Greek Orthodox tradition, the altar, as you of course all know, is freestanding in the middle of the Hieron. However, and this is where it comes, all this amalgamation and interaction between hostland and homeland and migrant communities and already established communities, is that reuse of whatever could be reused in terms of material culture. And you have these fantastic Western denomination altars that has been reused for the Orthodox needs. You just push the altar a little forwards and then you have your Agia Trapeza. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, στην εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πάτερ William Taylor, πρόεδρος του Anglican and Eastern Church Association. Ο Πάτερ William Taylor έδωσε και εκείνος με τη σειρά του μια ακόμα ομιλία, την οποία άρχισε με αξιοσημείωτη αναφορά στον πόλεμο που ξέσπασε πρόσφατα στην Ουκρανία, αλλά και στις φρικτές συνέπειές του. Με την παρουσία του σε αυτή την εκδήλωση, ο Πάτερ William Taylor ανέδειξε τις καλές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Ορθοδόξων και Αγγλικανών. Εδώ να αναφέρουμε πως ο Πάτερ William, ως πρόεδρος του Anglican and Eastern Church Association, ήταν θερμός υποστηρικτής αυτού του μεγάλου project. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Finally, I would like to invite the Reverend Canon Dr. William Taylor, who is the chairman of the Anglican and Eastern Churches Association, vicar of St. John's, Notting Hill, and an advisor to the Archbishop of Canterbury on ecumenical matters, visiting the Orthodox churches, establishing relations, author and a great friend and a personal friend to this project. Thank you. Reverend Fathers and Deacons, Dr. Salapatas and Dr. Konstantinos, brothers and sisters in Christ. Before I begin, I want to share with you that the Ukrainian embassy is in my parish, and I spent this afternoon mourning and lamenting with a large number of Orthodox Christians in that embassy, appealing for an end to this fratricidal conflict in Ukraine. Please pray for the people of Ukraine and of Russia at this time, especially in this holy temple. So my reflections are slightly different. I bring, I think, a different but complementary angle to what you are doing in the Thyateira Project. It's so important that the heritage of the Greek Orthodox community is recorded for posterity and for the future. But I want to set it in a different and possibly wider context. So I want to speak, first of all, about the Greek language. We know, and we heard from you, Dr. Konstantinos, that Mycenaean bronze double axes and other objects, if you want the archaeological terms, they're Rillaton barrow and the Pellint dagger, dating from the 13th century BC, have been found in Ireland and in Wessex and Cornwall in England, proving at least indirect Greek contact with Ireland and Britain at this time. I'm speaking about the 13th century BC. Pytheas recorded a visit to these islands in the 4th century BC, but no manuscripts survive, and we only have references to Britain from later authors such as Strabo and Diodorus. Diodorus tells us that the inhabitants of these islands, and I quote him, are of simple manners, except the people of Cornwall,
who had been civilized and improved and had their manners improved by their contact with Greek and other merchants because of the tin trade from Cornwall. Inscriptions survive in multiple places in these islands, testifying to the presence of Greeks during the period of Roman rule. One such example is a tomb of a Greek in Carlisle in the northwest of England, which seems to have had a thriving Greek community. And this is the inscription on the tomb. Let some traveller, on seeing Hermes of Commagene, aged 16 years, sheltered in this tomb by fate, call out, "I give you my greetings." Moving on, in the Christian era and in the period of the undivided church, one of the most significant examples of Greek contribution to the form of Christianity in these islands is the 7th century Archbishop of Canterbury, Theodore of Tarsus, who was a Greek. Much of the shape of the church in England, especially its structures and its canon law, comes from the Synod of Hertford, called in the year 670 by Theodore of Tarsus, to institute reforms concerning the proper calculation of Easter, episcopal authority, itinerant monks who were a problem at the time, the regular convening of subsequent synods, marriage and prohibitions of consanguinity, and diocesan structures. All these come from Theodore of Tarsus, the Greek Archbishop of Canterbury. Ολόκληρη αυτή την παρουσίαση του Thyateira Project θα σας την παρουσιάσουμε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.